Today in this video we are going to discuss about civil procedure code, in which the particular topic degree is taken up, which is dealt under section 2 within bracket 2 or subsection 2. So first we will see the nature and scope of degree. Degree என்பது தமிழிலே தீர்ப்பாணை என்று அழைக்கப்படுகிறது. கோர்ட்டிலே வழக்கு தொடுகிறார்கள். பிளான்டிஃப் டிஃபெண்டன்ட், பிளான்டிஃப் வழக்கு தொடுக்கிறார், டிஃபெண்டன்ட் அதனை மறுக்கிறார். அதற்கு இன்னொரு பெயர் தி டிக்ரி ஹோல்டர் என்று பெயர், அண்ட் டிக்ரி டிஃபெண்டன்ட் என்று பெயர், அல்லது டிகிரி டெப்டார் என்று பெயர், ஆர் அதர்வைஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் டெப்டார் என்று பெயர். ஸோ டிகிரி ஹோல்டர் என்று பெயர் வழக்கு தொடுப்பவர், அல்லது அவருக்கு சாதகமாக வழக்கு முடிக்கப்படுகிறது. அதனை எதிர்ப்பு நிற்பவருக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் டெப்டார் என்று பெயர். அவர் ஜட்ஜ்மெண்ட் டெப்டாருக்கு எதிராக வழக்கு விசாரணை முடிகிறது. இந்த வழக்கிலே நாம் என்னென்ன பார்க்கிறோம் என்றால், டிகிரி என்பது என்ன, அந்த கோர்ட் ஆணை தீர்ப்பாணை என்பது என்ன, அந்த தீர்ப்பாணை என்பது என்னவென்றால், அதில் முக்கியமாக கோர்ட்டு ஒரு ஆணை பிறப்பிக்கிறது, வழக்கை விசாரித்து ஆணை பிறப்பிக்கிறது. அதற்கு கமாண்ட், கோர்ட் கமாண்ட் என்று பெயர். அதனை எக்ஸிக்யூட் செய்வது கடமையாகிறது. ஆனாலும் தவறும் பட்சத்தில் 12 ஆண்டுகளுக்குள்ளாக அதனை நிலுவையில் முடித்துவிட வேண்டும், இல்லை என்றால் காலாவதி ஆகிவிடும் அந்த டிகிரியானது. அடுத்ததாக இதில் ப்ரிலிமினரி டிகிரி, ஃபைனல் டிகிரி, பார்ட்லி ஃபைனல், பார்ட்லி ப்ரிலிமினரி, டீம்டு டிகிரி என்று உள்ளது. ஆனால் ஆர்டரிலே பல ஆர்டர் வரும், டிகிரியிலே அவ்வாறு இல்லை. அடுத்ததாக இதை எதற்கெல்லாம் வழக்கு இந்த டிகிரி கொடுக்கிறார்கள் என்றால், ஒரு மார்கேஜ் ப்ராப்பர்ட்டி சேலுக்கோ அல்லது ரிடம்ஷனுக்கோ அல்லது கடன் வாங்கிய தொகை மீட்டு கொடுப்பதற்காகவோ இதற்கெல்லாம் கோர்ட்டிலே டிகிரி கொடுக்கப்படுகிறது. அந்த டிகிரியை மதித்து நடப்பது கடமையாகிறது, அதனை எக்ஸிக்யூட் செய்வது கடமையாகிறது. இதில் டிகிரியிலே என்னென்ன இருக்க வேண்டும் என்றால், அந்த பார்ட்டியினுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன், அவருடைய பெயர்கள் இருக்க வேண்டும். அடுத்தது எதற்காக அவர்கள் கிளைம் செய்கிறார்கள் என்று இருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக காஸ்ட், அந்த டிகிரி தொடுவதற்காக எவ்வளவு காஸ்ட் செலவாகிறது, அதனை கோர்ட்டு கொடுப்பதற்கு ஆணை பிறப்பிக்கிறது. அது எவ்வாறு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் தீர்ப்பாணை பிறப்பிக்கப்படுகிறது. இவையெல்லாம் அதோடு அல்லாமல் இந்த டிகிரியை அமெண்ட் செய்யலாமா கூடாதா என்றால், அமெண்ட் செய்ய, அதாவது சிலவற்றிற்கு செய்யலாம். ஒமிஷன், சில முக்கியமான ஆர்டர் 20 ரூல் தெரியிலே சில ஆக்சிடென்டல் ஒமிஷன், அதோட சில எரர்ஸ் டியூ டு clerical எரர்ஸ், arithmetical எரர்ஸ், இவைகளெல்லாம் கரெக்ட் செய்யலாம், மற்றவைகளை கரெக்ட் செய்ய முடியாது என்று கூறுகிறது. அதோடு அல்லாமல் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டிகிரி ஒரு கோர்ட்டிலிருந்து அதனை எக்ஸிக்யூட் செய்வதற்கு இன்னொரு கோர்ட்டுக்கு மாற்றப்படலாம். ஆனாலும் அதற்கும் ஜூரிடிக்ஷன் இருக்க வேண்டும். இந்த வழக்குக்கு ஜூரிடிக்ஷன் இருந்தால் அவ்வாறு செய்யலாம் என்று உள்ளது. அடுத்ததாக ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கும் டிகிரிக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் கூறப்படுகிறது. அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் என்பது எவிடன்ஸை வச்சு, ஃபேக்டை வச்சு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கப்படுகிறது. ஜட்ஜ்மெண்ட் என்பது ஒரு செட்டு என்று சொன்னால், டிகிரி என்பது சப்செட், அதற்கு துணையாக இருப்பது. ஜட்ஜ்மெண்ட் வழங்கிய பிறகுதான் டிகிரி வழங்கப்படுகிறது. 15 நாளுக்குள்ளாக அந்த ஆணை பிறப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று உள்ளது. இவைகளெல்லாம் நாம் இதில் பார்க்க இருக்கின்றோம். ஸோ we are going to see about the degree which is dealt under section 2 subsection 2. So the nature and scope, as regard the nature and scope, the order
issued by the legal authority. Whenever there is a dispute between parties who want to establish the rights in the civil court, the court in depth it examines the case, and also the evidence are examined, and finally the decree is given. Afterwards the order is also, the first judgment is given, then decree is given. So the office order is issued, the order is issued by the legal authority, which is otherwise called command by the court, command from the court, and issued by legal authority, and this is issued by the legal authority judge, that is from the court, having force of law, having the force of law. And decree is nothing but adjudication, it is always called adjudication, determining the rights of the parties. So the decree is the adjudication of the proceedings, and that determines the rights of the parties. In depth it deals the case, proceedings are going on in the court, and finally it determine the rights of the parties. And according to the order 20 rule 6, degree drawn separately after judgment. So the judgment is given, afterwards the degree is ordered. So this is according to the provision has been given under order 20 rule 6. Then who is degree holder and who is degree debtor? Is the section 2 subsection 3, the court executes the degree, and delivery of any property, the degree can be, the degree debtor is the person on whom the judgment is against him, against the judgment is given, that is the degree debtor. Degree debtor is opposite to degree holder. Degree holder is the one on whom the degree is awarded in favor of him. Usually the plaintiff is the degree holder, and the defendant is the degree debtor on whom the judgment is against him is awarded. So this is degree debtor. The court executes the degree. The degree can be executed for delivery of any property, attachment of property, attachment and sale, arrest or determination in prison, and appointment of receiver by the court. So the even judge may be appointed as receiver, and he receive the dispute property and decide according to the court order, that is appointment of receiver and any other orders. For these things the degree can be made. And what are the ingredients in the degree? That is the adjudication, attachment order, and determination of rights. For these things, these are all included in the ingredients. Next we will see the kinds of degree. There are three kinds of degree. One is called final degree, preliminary degree, partly preliminary and partly final, and the next one is deemed degree. First we will see the preliminary degree. Does not completely disclose the suit. So the suit is not completely disposed of. It is partly disposed of. That is called the preliminary degree. What for the preliminary degree can be made? Suits for possession, misne profits. Misne profit means the person who receives the profit by the wrongful possession of the property. Misne profit means a person who receives the benefit of the property by wrongful possession of the property. So he is not the real owner, but he is having the wrongful possession
By that he gets benefit. That's called mistake profits. For this, the preliminary degree can be passed. Sale and redemption of mortgage. When the mortgage property is not redeemed, so the lender can sell it or can take the property which is given for the lended money as an equivalent for lended money, and that is sale or redemption. For that, sale can be made or redemption of mortgage can be made. So then preemption means the sale of shares even before allotting to another person. That is called preemption. And dissolution of partnership. For these things, the preliminary degree can be passed, and final degree can be passed after the disposal of suit. That is, in suits for recovery of money, suits for divorce. In these cases, the final degree is ordered, and partly final and partly preliminary. That is, some issue is resolved, then the rest is left to the court or open for further discussion. That is partly preliminary and partly final. Then deemed degree means it is expressly categorized degree by legislature. Some of the legislature which can be expressly categorized degree, that is called deemed degrees. The things which are suggested in 144, what are the things which is not suggested in 144 coming under deemed degree. And content of degree, what are the degree contents? That is the name and the description of parties, particulars of claim, and then amount of cost incurred in suit, and in what proportion the cost are to be paid, and then the period in which the payment shall be made, how the payment should be made, if at all, if it is decreed, and preparation of degree, that is, the degree should be given within 15 days from the judgment. Once the judgment is delivered, the degree is to be followed within 15 days from the degree date. So the amendment of degree can be made. Usually the amendment is not allowed in the degree, but in certain cases under order 20 rule 3, if signed by the degree signed by the judge, it cannot be amended except some clerical error, except to correct clerical error, arithmetical mistakes, or errors due to accidental omission. For these things, the amendment is allowed according to section 152. So these are all the whether a degree can be amended or not. Then transfer of degree. A court can pass the degree on application of the that is degree holder. So the degree holder has to apply for the transfer of the judgment to the other court. On that basis, the transfer can be made, provided the other court have jurisdiction over that issue. That is, the on application of degree holder, send it for execution in another court for competent jurisdiction. So this is with regard to the transfer of degree. Next we will see what is the difference between judgment and degree. Judgment means based on the facts. Judgment is always based on the facts, evidence, and findings. So it is called set, and whereas degree is called subset. And degree, the last portion of judgment, that is, the degree is the last portion of the judgment, the degree follows. And
in degree, no statement necessary, whereas in judgment, the statement is necessary. In judgment, for a formal expression of order, judgment prior to passing a degree. So these are all the difference between judgment and degree. And whenever a degree is passed, it has to be executed immediately. If not executed, the maximum limitation period is there. Within 12 years, it has to be executed, and afterwards, the degree lapses. So, within 12 limitation period is 12 years. So, within the 12 years, it have to be settled. So, as early as possible, it has to be settled immediately. This is with regard to the execution of the degree by the court. So with this we conclude this video.